Assalamu alaikum. Hello, I am Tawhidul again in front of you with this week PTZ, that is from 15th to 19th January of 2018. So এটা 15 থেকে 19 জানুয়ারি 2018 এই সপ্তাহের potential trading zone analysis, COT analysis and harmonic pattern, Fibo-Trends. So এইটি আমি ফলো করি এগুলা. So no setup, no money management, no trade, sometimes good trade equal to PTZ. Okay, this video analysis is only for educational purpose. No trade signal recommendation. Trade according to your setup. Please feel free to participate and share your view too. Thanks for watching. So এটা কোনো সিগন্যাল না, এটা কোনো রেকমেন্ডেশন না, এটা একটা এডুকেশনাল ভিডিও, এটা শিক্ষামূলক ভিডিও. সো লেটস মুভ ফরওয়ার্ড. Here is a disclaimer. You can pause. এখানে একটা disclaimer আছে. The forex related some risk, so you must consider your risk and reward before any trade decision. There is some acknowledgement. এই জায়গাটা আপনারা পজ করতে পারেন এবং পড়তে পারেন. You can pause and read this portion. There is who I am. There is description about me, info. So here is I joined Forex Factory 2012. Okay, 2012 তে Forex Factory জয়েন করি এবং post regular my analysis, my articles, everything there. You can go and check. There is 4,60,000 member. এখানে 4,60,000 member আছে. Member with impact 600. So my position between 600. Let's see. There is my name, Classy. এই যে আমার নাম. June 2012 joined and online Bangladesh. From Bangladesh, as a high impact member between 600. Okay. This is the red flag. There is also red flag. Let's move forward. There is my old blog. এটা আমার একটা old blog. Regular write from 2008 to till today 2017. You can go and check. This is my old blog. Harmonic trading 11 December 2010. It's a new blog. I post regular my analysis, my article. I share lots of indicators for indicator lover and video. Lots of educational things. অনেক কিছু এখানে আছে, ইন্ডিকেটর আছে, ভিডিও আছে, আপনারা যান এবং চেক করেন. PTZ means generally potential trading zone. I am not introducing any special trading strategy and system. PTZ মানে potential trading zone. আমি নতুন কোনো কিছু সিস্টেম করতেছি না. You can just follow your trading system and confluence with my PTZ. Okay. Let's move forward. The beautiful thing about learning is nobody can take it from you. So এটাই সত্যি কথা. আপনি যা শিখবেন তা আপনার থেকে কেউ নিতে পারবে না. সো এটা আমার একটা পিটিজি পটেনশিয়াল ট্রেডিং জোন কোর্স ফর বিগিনার্স, আর একটা কোর্স আছে অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য. সো এইটা বিষয়ে এই কোর্সের আউটলাইন এখানে আছে. আপনারা পজ করতে পারেন. একটা ভিডিও আপলোড করছি, হাউ আই টিচ মাই পিটিজি কোর্স. ইউ ক্যান গো অ্যান্ড চেক. এখানে সম্পূর্ণ বাংলায় ভিডিওটা করা হয়েছে যে আমি কীভাবে পিটিজি কোর্স করাই, হাউ আই টিচ মাই পিটিজি কোর্স. তো ওই ভিডিওটা আপনারা চেক করেন, দেখেন. আমার বাংলাদেশি ভাইয়াদের জন্য আমি করছি. অলরেডি 2টা ব্যাচ আমার কমপ্লিট হয়েছে, 3rd ব্যাচ চলতেছে. এটা কোর্স আউটলাইন, এটা অ্যাডভান্স কোর্স আউটলাইন. সো আপনারা ভিডিওটা দেখতে পারেন. থ্যাংকস ফর ওয়াচিং. ডোন্ট ফরগেট টু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব. ওকে, learn by example. Okay, let's start this week PTZ. আমরা প্রথমেই দেখব আমাদের পিটিজিতে COT, commencement of traders. So Euro FX is a long position 2,42,053 and short position 97,000 and added long position 5,000 and closed short position 11,578.
সো দিস ইজ জাস্ট ওয়ান কাইন্ডস অফ ইনফরমেশন, এটা কট অ্যানালাইসিসের ইনফরমেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করা হচ্ছে যে ইউরো পজিশনটা কিভাবে আছে, উইক অর স্ট্রং, এটা দুর্বল অথবা স্ট্রং অথবা লং পজিশন বেশি অথবা শর্ট পজিশন বেশি, এটা একটা ইনফরমেশন, এটা আমাদের অ্যাডভান্স করছে আমরা পুরো জিনিসটা কি, এটা মানে কি, সব কিছু শেখানো হয়। সো এটা জাপানিজ ইয়েন পজিশন, ইটস এ লং পজিশন, ইটস এ শর্ট পজিশন, long position 37,000, short position 1,62,000, long position close 2,000 and short position close 1,000. So you can pause and read all these things. I am not going to all these things. আপনি পজ করেন, রিড করেন এবং কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে কোশ্চেন করেন, ইউ ক্যান আস্ক এনিথিং। পজ অ্যান্ড রিড দিস পোর্শন। আমাদের অ্যাডভান্স কোর্সে এই কট অ্যানালাইসিসটা শেখানো হয়, এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যাতে আপনারা পুরো একটা আইডিয়া পাওয়া যায়। তো আমরা এখন আমাদের মূল ইয়েতে চলে যাই। ওকে, রেকর্ডিং হচ্ছে। সো অলওয়েজ আই স্টার্ট উইথ ইউএস ডলার ইন্ডেক্স। ইউএস ডলার ইন্ডেক্স আমরা যদি দেখি, আমরা যদি এটা খুবই একটা weak position আছে, but anything can happen anytime. So I am expecting some retrace at least this level. So let's see what's happened in this week. So US dollar index আমরা যদি দেখি, এটা খুবই একটা উইক এবং ডাউন ট্রেন্ড আমি বলবো না, বিকজ এখনো এটা পুরাপুরি ডাউন ট্রেন্ডে না, এটা রেঞ্জের ভিতরে আছে। সো আমরা যদি চেক করি এই লেভেলটা, এই লেভেল থেকে উপরে এই লেভেলটা টেস্ট করতে পারে। ওকে, তো আমি কিছু রিট্রেস আশা করতেছি, এটাই হলো আমার চিন্তা ভাবনা, হয়তো কিছু রিট্রেস হবে। ইউরো ইউএসডি সেম, ইটস এ ডে চার্ট, একটু বড় করি আমরা এই ডে চার্ট। It's a bearish harmonic pattern, bearish butterfly, এটা আমাদের অ্যাডভান্স কোর্সে শেখানো হয়, হারমোনিক প্যাটার্ন, very interesting. So I am expecting some retrace because if price test this high or this low, এটা টেস্ট করে এখানে যেতে পারে অথবা আরো নিচে আসতে পারে, আমরা আশা করতেছি যে কিছুটা রিট্রেস করবে। So I am expecting some retrace before go more higher. Okay, GPBUSD same, maybe price can test this high, go more higher, or this low or this high. So this is important area. You see, price drop. So I am expecting some retrace before go more higher. So this is my bullish PTZ and this is my bearish PTZ. Price maybe test this area and for again pull back this area. Okay, let's check next pair, Euro GBP. It's a totally it's a range, so maybe price can test this low. Okay, or this is my bearish PTZ and this is my bullish PTZ. So simple, so easy, nothing complicated, and don't try to complicate all these things. So you see, maybe price can test this high or test this low. So this is my bearish PTZ and this is my bullish PTZ. I am expecting some pullback and I am waiting for go long before test this area. I will not go long, I will go long after test this area. Same New Zealand dollar, maybe price can test this low next.
I am expecting some retrace or pullback. Okay, so CQE is a good area to bounce, so I am expecting some retrace and I will go for long. So this is my definitely bullish PTZ. So I am looking for go long. Gold maybe price can retrace and test this area before go more higher. Same for silver, maybe price can test this area. So this is my bearish PTZ and this is my bullish PTZ. US franc, if I check week, is totally ranging, and check day, is maybe price can test this low and retrace, go before more lower or bounce from this area, because if you see check this area, it's a bouncing area. So I am expecting some retrace, definitely I am expecting some retrace. Okay, USD get same, maybe price can test this area and bounce from this area, you see. So I am expecting some retrace before go more lower. US JAP is a good area, so maybe price can test this low or this high. So if price bounce from this area, I will look for short. Until unless check my bullish evidence, I will not go for long. So I am expecting some retrace. Okay, Euro JAP, I am expecting some retrace then go more higher. So GBP JAP is also same. Okay, pricing test is area, this area. Let's check. This is a good area to go long, but I am expecting some retrace. Okay, so already we covered lots of pair. So thank you for watching this video. Please share this video as much as possible to good spread. এই ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করে যাতে বেশি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে। ওকে, so thank you. Allah Hafiz.